మీరు అన్‌ఇంటెన్షనల్‌గా బాంబేశారు. No, the topic anyway, I think it's a good thing because the topic was getting too serious. I think we should have some lighter. ఇది మే 24th జరిగిన లైవ్ స్ట్రీమ్లోని భాగం అండి. ఇరాన్ పీస్ డీల్ గురించి, ద సో కాల్డ్ పీస్ డీల్ గురించి, వర్స్ట్ డీల్ ఏదో ఒకటి ఒప్పుకున్నాడు ట్రంప్. అంటే ఇది మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే, ఒప్పందం ఇంకా పూర్తిగా సంతకాలు చేయలేదు. రాజకీయ పండితులందరూ చెప్పేది ఇది అమెరికా లొంగిపోవటమే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఈ అధిక ధరల వల్ల వస్తున్న ఒత్తిడి వల్ల, ట్రంప్ పోలింగ్ పడిపోవటం వల్ల ట్రంప్ తప్పక దీనికి ఒప్పుకున్నాడు. అంతేకాదు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోయినట్టుంది. ఏదో 2-3 రోజులు అవుతుంది అనుకున్నా, అవలేదు, సరే ఇన్ని రోజులు అయింది, ఏదో సంతకం చేయాలన్నట్టుగా ఒప్పుకున్నట్టుగా ఉంది. అఫ్కోర్స్ బడాయికి ఏం తగ్గలేదు, అలా వాగుతూనే ఉన్నాడు. ఎనీవే, ఇరాన్ అమెరికన్ మైట్ ముందు నిలబడగలిగి, పోరాడగలిగి, ఇంతకాలం నిలబడగలిగి, దాదాపు ఈ సంధి వాటెవర్ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అది ఇరాన్కి విక్టరీ లాగానే కనపడుతుంది. అది ఎలా సాధ్యం అన్న దాని గురించి నేను, ప్రొఫెసర్ మురళీ గారు, డాక్టర్ డ్రాక్స్ గారు, అలాగే ఇంకొక కాలర్ డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ దేశీ, నలుగురు మాట్లాడాం. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్సేషన్. ప్లీజ్ టేక్ ఎ వాచ్ ఆర్ లిసన్. ఇరాన్ పీస్ డీల్. The setup ఏంటంటే, Trump announced a draft framework to end the Iran conflict and reopen Strait of Hormuz with a 30 to 60-day window to finalize pact. So here is the thing. డీసీలో ఉంటే ఆర్ మేబీ నా న్యూస్ ఫీడ్ అయి ఉండొచ్చు. మా లోకల్ న్యూస్ మీకు నేషనల్ న్యూస్, ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్. నిన్న డీసీ స్ట్రీట్స్ అంతా హడావిడి. హీ కాల్డ్ ఫర్ ఎ మేజర్ మీటింగ్ ఇన్ వైట్ హౌస్. చాలా హడావిడి. జేడీ వాన్స్ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. పీట్ హెగ్సెత్ ఎక్కడ ఉండేవాడు, పరిగెట్టుకుంటా అది ఆపుకొని వచ్చాడు. ఇట్లా రకరకాలుగా అందరూ ఒకసారి వచ్చారు. ఓ, పీట్ హెగ్సెత్ కమ్స్ టు ద వైట్ హౌస్, జేడీ వాన్స్ కమ్స్ టు ద వైట్ హౌస్, అంతా చాలా డ్రామా నడిచింది. సో దేర్ ఇస్ సమ్ స్పెక్యులేషన్ ఏంటి, ఇరాన్ మీద బాంబులు అయిపోతున్నాడు. ఇది అంతా చేస్తే మా వాడి సరెండర్ డాక్యుమెంట్ సంతకాలు చేయడం. I wasn't too worried. Actually, I'll tell you honestly what I did. I somehow thought like he's going to chicken out this weekend. If there is one weekend he needs to perfectly chicken out, is this weekend, Memorial Day weekend అని చెప్పి TQQ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది డబుల్ లెవరేజ్డ్, ట్రిపుల్ లెవరేజ్డ్ QQQ ఫండ్. అది for whatever reason, I thought it is going to go up like crazy, especially if Iran peace deal announces that. ఒక 2 calls కొన్నాను. I hope it will work out on Tuesday. Anyway, so here is the agreement does not achieve Trump's primary stated goal of preventing Iran from acquiring nuclear weapon. This was the exact reason Trump cited for tearing up the 2015 OCPA ఉంది కదా, ఒబామా డీల్. దాన్ని చింపి పారేసి మేము ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ డీల్ అన్నాడు. ఇరాన్ హోర్ముజ్ స్ట్రైట్ చుట్టూ నేవల్ బ్లాకేడ్ పెట్టాడు కదా, దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇరాన్ ఈజ్ పుషింగ్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫండ్స్ గత 47 సంవత్సరాలుగా $100 బిలియన్ యాసెట్స్ అన్ని అబ్రాడ్ సీజ్ చేశారు. బై ద వే, ఒబామా $2 బిలియన్ క్యాష్ ఇరాన్ కి ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఇది 2015 ఒప్పందం ప్రకారం. దాన్ని సావగొట్టి చెప్తున్నాడు. DC, వర్జీనియా, మేరీలాండ్ ఏరియాలో ఉన్న బ్యాంకుల్లో క్యాష్ లేకుండా మొత్తం తీసుకెళ్ళి అక్కడికి ఇచ్చేశారు ఇరాన్ కి, అది ఇది అని చెప్పి గీబా అని అరిచాడు కదా. నా హౌ మచ్ ఒబామా ఇచ్చింది $2 బిలియన్. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, ఇరాన్ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. మావాడు, మా ట్రంప్, మా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నాడో చెప్పమంటారా? అప్ టు $20 బిలియన్ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చేస్తాడో చూడాలి.
Trump's own announcement on Truth Social. An agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America and Islamic Republic of Iran. You know why I emphasize that? He never used their official name until now. He said Iran, 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 Iran always. He said between the United States of America and the Islamic Republic of Iran and mediating nations. Who are these mediating nations? Saudi Arabia, Oman, Qatar, and all Islamic nations. In addition to many other elements of the agreement, the Strait of Hormuz will be open. The Wall Street Journal, the agreement, if completed, wouldn't achieve Trump's main goal of preventing Iran forever acquiring a nuclear weapon, but it would prevent the restart of a war Middle East countries didn't want and begin to alleviate the global economic crisis, etc. So the point is, Trump budged, surrendered, unconditional surrender on aggregate. Iran tanaku cheyamani. You know what exactly happened? The opposite. He unconditionally surrendered. Iran దేనికి ఒప్పుకోలేదు. They made their claim on Strait of Hormuz. Open చేస్తామని ఒప్పుకున్నారేమో. But they're going to manage with some other country. గుర్తుందా ఏ country పేరు? It's not Qatar. They were going to jointly manage that. They did not say they're not going to put toll on that. Okay. You know why he surrendered? The public polling. And he surrendered because of gas prices. The last time I filled my gas tank, I know Murali garu navuttunaremo, $5. Naadi premium gas land. We have 450 kada delivered already. Yeah, all the four regular unleaded is 450. So what say you? This is the art of the deal. If you cannot win the deal, just succumb and give whatever they ask for. But this was I remember told you that I was in Turkey a month ago, and I was watching Al Jazeera in the hotel room. So a British political commentator, exactly predicted that this would happen. That Trump will have no choice but to succumb. So because Iran does not have any local, internal pressure. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది, తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, తెగించినోడికి తెడ్డే లింగం అంట. ఇరాన్ అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉంది. సో వాళ్ళకేం హీ హ్యాడ్ టు. సార్ మీరు అమాయకంగా చెప్పారు. జోక్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ వన్, ఎస్పెషల్లీ when ladies are. అవునా? మై తెలుగు ఇస్ నాట్ దట్. Okay, go ahead. So Iran has nothing to lose, and that was predicted, and sooner or later Trump will succumb at Trump. Yeah, the more appropriate one would be Ninda Muni Nadi Chalenti type. Sorry. But anyway, మీరు అన్ఇంటెన్షనల్ గా బాంబ్ వేశారు. The topic, anyway, I think it's a good thing because the topic was getting too serious. I think we should have some lighter. ఇప్పుడు కిరణ్ గారు నేను అట్లా ఆ రకంగా స్లిప్ కావాలనే చేస్తాం, మీరేమో తెలియకుండా. Okay, go ahead. So it was predicted that he will succumb, and he did. But the thing is, the spin that's going to be so nobody's going to say, even the respected journals are going to say that Trump succumbed. Yeah, Drax garu చెప్పండి. I was talking to this with someone else a couple of days ago. If you look at history, this is bound to happen because US militarily has never achieved, and militarily maybe in a war they can destroy it, but they never achieved their end outcomes through a military process when dealing with Eastern countries. If you consider Europe and the New World to be the West,
Eastern countries, starting with Vietnam, right? They had come back. Starting with even Korea, it was a stalemate at the most. Vietnam, Afghanistan, Iraq, now Iran. Basically, it's just piling up on the loss column where they can't achieve their objectives with which they set out militarily, and they have to come back because the philosophy and cultures and civilizations of the East are much longer and have much more resilience to pain and have a different concept of how to deal with the pain. Even if you take the case of India, right, with all this hardship coming in, with this war going on, which they didn't choose, we as a society will be much more resilient to the pain caused by this war than the American public will be. America at one point of time had this kind of population or demographic that could take the pain. The Second World War, the greatest generation they talk about, the First World War generation, which and the population that went through the Great Depression, they gave up a lot of they endure a lot of suffering and pain for this country to be where it is today. And if this country and the population and the people supporting Trump think that this is something inherent to them, that they can dominate the other world, they don't understand where other countries are and other people are. If you are nationalistic, they are even more nationalistic in their bones about their countries and their cultures. And this is exemplified. I was listening to GPS today morning. They had Richard Haas and Kishore Mahbubani from Singaporean, ex-Singaporean minister. They were talking about US-China relationships. And Richard Haas, for all his intellect and experience and gravitas that he has, he still can't think beyond this box of very things. Yes, if we have a conflict with China, US will suffer, but China also will suffer because 30% of their economy is exports. But China is built to take the pain for much longer than the US is built to take the pain. That fundamental understanding is lost by a lot of people who are here, including a lot of financial planners, which I figured out when I talked to my. Perfectly said, Andy. The pain tolerance, either it is culturally rooted or religiously practiced or whatever it is resilience comes from that, right? Like I see myself as a very resilient guy, and I've seen quite a few Indian families bear a lot of pain and then still move on, whereas the typical American, it is, I mean, especially the ones like that I am familiar with, they're not equipped to do that, and they don't understand the culture of people. I mean, even this country is founded on the principle of not being able to take the pain, right? Like, why did they flee England and other countries to come here? Because they thought it is going to be better somewhere. Whereas others stayed, like Indians, stayed in India and then put through it, slog through it. That does not necessarily make it better, Gani, but yeah, that is the main reason why America folded. The only thing difference now is Trump was joking, Vietnam in సంవత్సరాలు పట్టింది, వరల్డ్ వార్ ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, గల్ఫ్ వార్ అదే వార్ విత్ ఇరాక్ ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, ఏంటి 2 నెలలకి ఎంత గొడవ చేస్తున్నారు అన్నాడు. He couldn't even take a few months of gas price going above, not even, yeah, about a month of gas above $4 is what all it takes. Do you know what the difference is? In all those wars, they had presidents who had kids serving in those armies, except this president, who was a draft dodger and none of his family ever served in the army. How can you sell a war? I mean, How can you sell a war to your people? How can you sell a war to your people where your family and your near family and your friends, none of them are directly involved in it? People will catch on, and they will catch on. The $1.8 billion slush fund is going to be one of the biggest things that Democrats, if they can weaponize it to attack them electorally, they should be able to. It's a very blatant display of corruption that maybe other things don't catch on. This will catch on. మీరు రెసిలియన్స్ గురించి అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. నేను యుఎస్ వచ్చిన వెరీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మై కోర్స్ వర్క్ వాజ్ ఆన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్డ్నెస్. మా ప్రొఫెసర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మమ్మల్ని. నేను ఎప్పుడు మీ ఇండియా న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడల్లా every 3 months, every 6 months యూ గైస్ కీప్ హ్యావింగ్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, కానీ మీరు అంత ఫాస్ట్గా ఎలా మళ్ళీ
పైకి అంటే యు గెట్ అబౌట్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ నార్మలీ అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు అప్పుడు. అంటే ఐ వాస్ ఫ్రెష్ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దన్ ఆన్సర్, ప్రాపర్ ఆన్సర్ దట్ టైం. కానీ ఒకటే ఆన్సర్ ఇచ్చాను విచ్ మేక్స్ సెన్స్ టు మీ ఈవెన్ నౌ. ఐ సెడ్ we are so used to going about with our lives with whatever we have. ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ షార్టేజ్ వస్తే కట్టెల పొయ్యిలు పెట్టుకుని వంటలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, హైదరాబాద్ లో కూడా ఉన్నారు, నాకు తెలుసు ఫస్ట్ హ్యాండ్ కేసెస్. సో we know how to, our survival instincts are so strong, nobody teaches them to us, it is just passed on from one generation to another. మీరేమో స్కూల్స్ లో నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ, మాకు అవసరం లేదు. ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై we really are not super impacted by something called natural calamity or anything else. బార్డర్స్ లో ఇప్పుడు ఎప్పుడు వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంటుంది కదా, మీరు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, పంజాబ్ చూస్తే దోస్ బార్డర్ విలేజెస్ ఆర్ సో యూస్ టు దట్, they still survive and manage to live. So I think those instincts just come to us very naturally. మీరు డ్రాక్స్ గారు అన్నట్టు